Amen. Naomba viongozi wakuu mnaweza mkaketi sasa. Peoples. Sasa ninafahamu kweli jua la Shinyanga limepiga vizuri kabisa na Mungu amewabariki ninyi, mnajua zuri huku jamani. Sasa niwaombe mlioko huku nyuma, maana leo Shinyanga mna bahati kubwa. Mheshimiwa Rais amesema anataka kuzungumza na taifa kwa risali 1.5. Kwa hivyo anataka mumsikilize vizuri. Kwa hivyo ninyi mlioko huku nyuma, ninaomba msogee huku mbele. Ninyi watu wa Shinyanga, watu wazuri kabisa. Mmekuja wenyewe, hamjasombwa na matrekta. Na Mheshimiwa Rais nikujulishe tu, mgombea mwenzako unayepambana naye, anayekusindikiza, mgombea mwenzako wa Chama cha Mapinduzi, kesho ana mkutano hapa. Sasa watu wa Shinyanga wanasema wana ndugu zao wameingia ghafla bila taarifa, wametoka Meatu, wengine wametoka Msalala, wengine wametoka Kishapu, wamekuja hapa eti wanaenda kwenye huo mkutano kesho. Lakini hawa wamekuja kwa mioyo yao wenyewe, wanakupenda, wamekuja kukusikiliza wewe. Si kweli jamani? Si kweli jamani? Mheshimiwa Rais, katika mkutano huu wako wagombea udiwani kwenye kanda hii. Ninaomba wagombea udiwani mbalimbali kwenye mikoa yetu yote kwenye kanda ya Serengeti, ninaomba msimame mpunge mikono, Mheshimiwa Rais awaone. Na watu wa Shinyanga, hebu kura za nini? Pamoja na figisu zote, pamoja na kutuengua, lakini tutashinda na hatutashindwa, au sio? Huyo wa Chama cha Mapinduzi basi mwaka huu awe naye rais mstaafu, au sio jamani? Astaafu kwa amani, apumzike baba watu. Amekimbizana hii miaka 5, akapumzike sasa, awe rais wetu mstaafu kwa heshima kubwa, au sio jamani? Mheshimiwa Rais, katika mkutano huu wako wagombea ubunge, kwenye majimbo yetu mbalimbali katika kanda ya Serengeti. Ninaomba wagombea ubunge wote ambao wako kwenye mkutano huu, ninaomba wasimame wakiongozwa na mwenyeji wetu hapo Shinyanga, Mheshimiwa Salome Makamba. Naomba wagombea ubunge wote. Namuona Esther Matiko wa Tarime mjini, hebu mpeni makofi Mheshimiwa Esther Matiko. Ninamuona Esther Bulaya wa Bunda, ninaomba mpeni makofi Esther Bulaya. Ninamuona Salome Makamba wa Shinyanga mjini, hebu makofi kwa Salome Makamba. Na wengine wako kule nyuma, baadaye wote nitawasimamisha wakasimama jukwani hapa, watapunga mikono. Peoples! Peoples! Shinyanga safi! Sasa kwa heshima kubwa kabisa natamani nimlete mbele yenu ili mumsikie japo kwa sauti mke wa rais wetu mtarajiwa wa awamu ya 6. Mke wa rais wetu mtarajiwa wa awamu ya 6. Hebu naomba mumshangilie. Shinyanga safi. Kanda ya Serengeti safi. Asanteni sana. Mimi ni mtoto wa kanda hii. Mimi ni mtoto wa Tarime. Naomba nianze kwa kusema kwamba tarehe 28 Oktoba mwaka huu, pale ambapo mtakuwa mmempeleka Ikulu mme wangu Tundu, mimi sitaenda kupika uji Ikulu kwa sababu wazee wa kanda hii waliamua niende shule nikasome, na kwa taaluma yangu ya sheria kama ilivyo ya mume wangu, nitahakikisha
nimepigania haki na hasa za kina mama na watoto. Sitakubali kukaa Ikulu na kupika uji na kuangalia tamthilia. Mimi manyanyaso ya serikali nayajua. Kama ni mahabusu nimekwenda, kama ni Segerea nimekwenda, nimelazimishwa kukaa nchi za watu, nimelazimishwa kukaa mbali na watoto wangu. Kwa maana hiyo, mateso ya wengi ninayaelewa, sio tu kwa taaluma, lakini kwa kuyaishi. Kwa hiyo niwaombe na hasa kina mama, mimi for Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, and he is now also the party's presidential candidate for the national elections to be held on October 28th this year. So thank you so much for making time for us, Mr. Lissu. And you did return to the country on 27th July 2020 from Belgium after receiving treatment. You survived an assassination attempt, that is September 7th, 2017 in Dodoma. 16 bullets. I mean, it's truly miraculous that you lived to tell the tale. First of all, what was that recovery process even like? Thank you very much, first of all, for having me on your program. And also, thank you very much for, letting me speak to the Kenyan people and the people beyond Kenya on these on matters of Tanzania. The recovery journey after September 7, 2017 was really long, painful, but I must say, it went well. I spent 4 months in Nairobi, at the Nairobi Hospital in Kenya. I had the best medical care from the Kenyan doctors and medical workers. And as I have said before, I have lots of Kenyan blood flowing through my veins. Thank you to the Kenyan people for taking care of me for 4 months. And of course, after Nairobi, I left Nairobi Hospital in January of 2018. I went to Belgium, where I spent the next 11 months at the University Hospital Leuven, where I was treated again for 11 months, as I say. Generally speaking, I got the best medical care, both in Kenya and in Belgium. And it is through the miracles of the Kenyan and Belgian medical workers that I'm here. And then obviously, it is also thanks to the miracles of God that I'm here today.
All right, thank you so much for elaborating on that. Now, you had lost the parliamentary seat while you were undergoing treatment. Would you say it was politically or legally justifiable? I was stripped of my parliamentary seat for what they said was my absenteeism. Now, everyone in Tanzania and outside Tanzania knows and knew that I was away from the country because of that cowardly assassination attempt in September of 2017. And those who wanted me dead through bullets, once they failed, decided to strip me of the parliamentary seat. It's the same thing. You know, it was totally unjustified, legally, morally, maybe politically in their political calculations. Maybe it was justified by, on their political calculations. But obviously, whatever happened, taking away my parliamentary seat after I had survived an assassination attempt in which I was shot 16 times, after spending months trying to recover from the wounds that I received that day without any assistance whatsoever from the government, from Parliament of Tanzania. Taking away my parliamentary seat was, the ultimate insult, if you will. Okay, so you had been away from the country for a substantial amount of time, and even though now Chadema, of course, Tanzania's main opposition party, has unanimously approved for your candidacy for the October 28th general election, how would you convince critics who say that, you may be out of touch with what has transpired in the last few years, and also that you are going to bring this win home? That's a very good question. The members of my party have decided that I should represent the party during this year's general elections. I won comprehensively in a field that originally had 11 candidates, 11 party members who wanted to be presidential candidates. I won in that field overwhelmingly.